ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ MP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MP ਲੈਰੀ ਬਰੌਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MP ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ। Welcome to the studio. Thank you, Lovey. Happy to be here. Thank you. Thank you, Lovey. Sat Shri Akal ji ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ। So, Larry, my question goes to you, because we've been hearing about shootings and extortions, and these unfortunate incidents are increasing day by day. Are you satisfied with the answers given by the government? Absolutely not. This is not a recent phenomenon. This is not a recent crisis. This has been building for several years. Let's take a look at the statistics. Since the Liberal government took power, over a 330% increase in extortion right across this country. In BC alone, particularly Surrey, over 500%. This didn't happen overnight. This has been building for years, and this government has been denying responsibility for years. It's not our problem. It's the provinces. It's not the province's problem. It's policing. So it's time for them to accept responsibility. Number one goal of a federal government, number one responsibility is to keep Canadians safe. And more, every time I visit this beautiful community of yours, I'm hearing from victims, I'm hearing from business owners, I'm hearing from citizens who are absolutely terrified, petrified to walk the streets, to have their children enjoy playgrounds, to sleep at night peacefully, to operate a successful business. This city is under attack. It's no small wonder that your mayor asked this federal government weeks ago to declare a national emergency. And what was the response from the government? Crickets. ਸੁਖਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਧਮਾਕਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, it is not justified that the government is not taking approachable steps, appropriate steps to make sure they can bring solutions forward. ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸੌ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸੌ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੁਲੇਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲੇਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰੀਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪਦੀ ਗੋਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਵਰਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੈਕ ਆਉਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਰੀਓ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵੋਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ they can enjoy a cup of coffee with their kids and with their families. People are so afraid to sit in their living rooms. The very question goes to you is, now that the Prime Minister has mentioned that he wants to pass the bill as soon as possible, if you could tell, do you agree with the phenomena that it's too late, or you think it's appropriate time for Prime Minister to say that this is the time we need to pass that bill, C-14, ASAP? I know that the Prime Minister attended Surrey yesterday. All talk, very little action. C-14 is actually in the Senate right now to be studied. And after they complete their study, perhaps seek further amendments to send back to the House. But ultimately, it'll be passed. It'll be sent off to the Governor General for royal assent. So we have expedited the passage of C-14. We've been trying to get C-14 out of the House for a significant period of time, and we were blocked, actually significantly blocked, by the Liberal government. We tried to do it 19 times to prioritize C-14 over other pieces of legislation because we knew this is what Canada wanted. This is what victims wanted. This is what law enforcement wanted. So we made sure that we did our part.
Now, when I say our part, this is a very small incremental change to how bail is operating. It doesn't go far enough. It simply does not remove the principle of restraint, which the Liberals brought in with their reform bill in 2019, C-75, which allows judges, actually requires judges, not allow judges, requires judges to release the accused at the earliest opportunity on the least restrictive conditions. We wanted to end the principle of restraint. Arpan Canada, the MP from Oxford, brought his Jail Not Bail Act that would have eliminated the principle of restraint and replaced it with the principle of community and public safety. And we know this is exactly what the citizens and business owners of Surrey want. The Liberal government turned that down. They did not prioritize it. In the 44th Parliament, we brought C-381, brought by our Deputy Leader Tim Uppal, to restore mandatory minimum penalties for extortion. The Prime Minister at the time, Justin Trudeau, the Justice Minister at the time, now Sean Fraser, and the Public Safety Minister all voted it down because it wasn't a priority. The Liberal bail, the Liberal sentencing reforms have failed this country. They're failing the people and the good citizens of Surrey. We need to lock up these individuals. We need to bring back mandatory minimum penalties for extortion because we need to send the appropriate message. And the message right now is Canada is fair game for criminal activity. These thugs, these criminals, these extortionists don't fear our criminal justice system because they know they have a weak bail system. If they get arrested, they're going to get released on minimal conditions. They're going to go right back and extort people and businesses again. And they know that they're not going to be serving a mandatory minimum of prison time because of what the Liberals took away in Bill C-5. So we are pushing this government to face the realities that people in this community are facing. We need real consequences, and we need to send the appropriate messages to these criminals, to the extortionists, that crime does not pay. The Liberal announcement yesterday, Carney's announcement, Minister Champagne's announcement is all talk, all words, no action. Sukhman, coming over to you. Do you think it's a community issue? Because we've heard from our listeners, बहुत बारी अपने लोगों ने कहा कि जे ये किसी होर भाईचारे दे नाल होया हुंदा शायद एक्शन प्लान कुछ होर होने सीगी. So do you think it took long because it's based on certain community? Gee, it's sad to say that yes, it does seem like that. It does feel like that. कि अपना भाईचारा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ enough ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ. ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀ ਬ੍ਰੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 381 ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰੀ ਅਰਪਨ ਨੇ ਜੇਲ ਨਾਟ ਬੇਲ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਅਰਪਨ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਜੇਲ ਨਾਟ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿੱਲ ਫੋਰਵਰਡ. ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਫੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੌਕ ਅਪ ਹੋਣ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸ ਕਰਨ. ਉਹ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ. ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ this last week we had a motion to direct it exactly towards extortion for this problem. And ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੀ it is a part of the problem. It is a loophole ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਰੀਏ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੋਟ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ should be Canada government's number 1 priority and they're failing to protect Canadians. ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. So Larry, I would like to, our listeners would like to know your point of view on the arrest which had been made in the past. And it shows that the majority of them are foreign entities. They are from India, most of them. And also Prime Minister is planning a visit to India probably anytime soon. So what do you have to say about the transparency of, publicizing those identities and also
having good ties or trying to make good trade relationship with India? Well, the two are exclusive issues. I think it's important that the Prime Minister do his best to open up trade opportunities around the world. I'd like to see some progress as apart from him traveling and making announcements about promises to engage in economic relations. I think this country has given him sufficient runway to actually come back with a trade agreement. And this is almost 10 months into his new mandate, and we haven't received anything yet. So we are encouraging him to do that, and in fact, the entire House is encouraging him to do that. But I think Canadians expect some progress. But I think he also needs to explain to the Prime Minister of India what's actually happening with his citizens who are coming to this country not to build a better life, not to make contributions to a Canadian way of life, but actually to terrorize our citizens. And for that, we need tougher laws. As Sukhman Gill has already announced, we brought several motions and bills forward that will address these issues. But we make it abundantly clear we need to charge these individuals, we need to convict these individuals, we need to have them sentenced, and where they are non-citizens of this country, to deport them as soon as possible. Do not allow them to make these bogus asylum claims. This is a loophole that we brought to the government's attention for several weeks, several months now, and there's been no action on their part. We have to protect Canadians first and foremost. Sukhman, what do you think? What should have done differently? Because our people, especially who are business owners, they are scared. They are afraid. Even for our advertisers, they are not that comfortable, advertising their business anymore. And so what do you think what should have done and why it took so long for the government to take decisions? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਕਨਵਿਕਟ ਦ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਿਸਟ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕੋਈ ਫੋਰਮੈਟ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਮਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ Larry, do you think the government they need to revisit their immigration policies? Absolutely. We made that abundantly clear in the House. And we're just waiting for them to accept the reality of what's happening in this country. We've got too many loopholes. We've allowed in far too many individuals with criminal records. We have a vetting system that actually failed Canadians. Close to 1,700 individuals publicly declared in their documents that they had criminal records. That should be a #1 disqualifier, but Canada allowed them in. Welcome to Canada. We don't care what you've been convicted of. We don't care what your outstanding charges are. Now we've got a criminal justice system that actually rewards that. This is backwards thinking. This is not what Canada was like. I'm a former Crown Attorney, Lovey.
This is not what this country was like prior to 2015. And it certainly won't after we get rid of this Liberal government. ਸੁਖਮਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨੇ ਲਿਸਨਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸਾਊਥ ਲੈਂਗਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਬਸਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਆਪਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਫੋਰਵਰਡ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਗੇਮ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਆਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਣ ਕੁਛ ਤੇ ਆਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਣ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਲੈ ਸਕਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਣ ਆਪਦੀ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਆਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਹ ਕਾਹਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ So, Larry, in your closing comments, what would you like to say? Well, what I would like to say is I hope the government steals our ideas, poach our ideas. Let's make this country safe again. Let's give hope to the citizens and business owners of Surrey that they can count on a federal government to prioritize their safety first and foremost. Let's clamp down. Let's provide the police with those additional 1,000 police officers this government has promised that the RCMP would receive. They haven't hired one new RCMP officer yet. They promised 1,000 new Canadian Border Service agents. Again, not one agent has been hired yet. Let's stop talking. Let's start acting and reacting to this crisis. Let's give the police the tools they need. Let's lock them up. Let's sentence them appropriately. Let's bring back mandatory minimum penalties. And let's deport those non-citizens who are terrorizing this great community of Surrey. Well, I thank you both for visiting our studio today and being a part of this interview. Thank you so much. Thank you, Lovey.